Live atrasada no ar. Tava atrasado. Foi mal, galera. Mas bem-vindos à live de quinta-feira, pré-feriado. Vamos ver se a galera vai viajar. Como vai ser esse ritmo? Me conta aí. Enquanto isso, vamos escovar o cavalo. Então fala, galera, beleza? Sejam bem-vindos à live do midninBR. Que isso, cara? Então fala, galera, beleza? De novo, né? Vamos fazer tudo de novo. Fala, galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal midninBR. E bora de live de Red Dead Redemption 2. Salve, Pablo, correto? Acertei? Acho que é. Isso, eu quero ir pra San Denis pra devolver, pra eu vender uma barra de ouro. Ganhar um dinheiro legal que eu fiz uma caça ao tesouro. E fui bem sucedido. Bora, chegando. Bem, obrigado. Uma cidade bonita, velho. Vamos pra uma missão aqui. Excuse me, sir. Can I bother you for a minute of your time? Claro. Can I tell you a little about what we're doing here? Sim. Sure. Less than a minute, I promise. We're trying to raise money to build an expansion to the Quincy Harris Memorial Hall, a shelter for homeless veterans and their families. Tudo bem. Can you help? A $20. donation of $20 pra would nós. put us well on our way. Vou doar mais até. Ah, não posso doar mais, tá bom. $20 ain't no chicken feed, but sure, I can help you out. Pra mim é That's pouquinhos. very kind. What is your name, sir? Arthur Morgan. Your donation will be Eu posso acknowledged saquear a on a parada, founder's velho. plaque when Que the building is vacilo. completed. You have a great day, Mr. Morgan. Eu não vou saquear, não. Que vacilo. Hello. How are you today? Tô bem. Obrigado. Come on. Curti. E minha estamina tá bem baixa. Muito legal, né? Como esse jogo eles conseguem fazer cada pedacinho que a gente anda ser muito vivo, cara. Eu tocando musiquinha, o pessoal conversa, o diálogo não se repete. É algo absurdo, cara. Cavalinho. Okay, girl. Saludos. O que eu fiz? Ah, atingi o cachorro. Que vacilo. Ah, sai. Ai, cozolinho. É aqui, esse cara que compra meu ouro que eu pego. Lojista, vender. Barra de ouro. Vender tudo. Por 1.500, velho. Vende tudo aqui. Eu vou vender todas essas porcarias que eu peguei. Isso aqui é carta, eu não quero vender, não. Carta fica. Beleza, espero que não tenha vendido mais do que eu deveria. Deixa eu ver o que eu tenho que comprar. Nada, tá, dinamite. Dá 2. Faca de arremesso, eu fiquei sem, eu lembro. Tá, acabou só isso. Deixa eu ver o que eu posso criar. Famoso porra nenhuma. Tá bom.
Bora pra missão. Dutch. E agora a treta vai ficar intensa. Porque a xerife, né? Federais. Então, de olho em mim. Eu quero um item que só faça... Pode ser esse aqui. Ele só... Não tem? Tem. Eita, cara, que perturbação da ordem pública. Foi mal, cavalo. Ai, que vacilo, velho. Eu acho que a parada mais legal desse jogo é você bater com o cavalo. É longe o Dutch, né? Então do Dutch. Tá na vila aqui, não era? Por que eu não posso? Ah, tá. Mas é aqui. Só porque eu tô sendo procurado. Aí ele não habilita a missão. Tipo... Ah, vem de novo! Desvia, cara. Os caras me acusaram de agressão desarmada aí, estão me procurando. Que absurdo. Eu tô correndo aqui na cidade. Aí quando você está sendo procurado, você não pode entrar nos lugares ou ativar a missão, etc. É padrão, né? Porque todo GTA foi assim. Trazei, Kanye, tava jogando PUBG com você, cara. Se eu tivesse morrido antes, a live teria começado no horário correto. Vambora. Não, muito irada a cidade, muito bem feita. Tudo é muito bem feito nesse jogo, por isso bateu o recorde. Que isso? Apareceu uma mensagem do Uber da Nath, está nos Estados Unidos viajando. A viagem de Natália foi cancelada. Ai, caraca, que engraçado. Olha, virei master em PUBG. O Prostão acabou de me falar aqui. A família está orgulhosa. Orgulhosa. Mandar mensagem pro meu amigão aqui, não é o canibal. You think all this Lemoyne air is free for you? Olha que eu quero fazer logo essa missão do Dutch, que eu acho que realmente vai dar merda. O Dutch estava aflito na última missão de ontem, ia guardar tudo que estava no nosso acampamento e ia meter o pé, dar em retirada. Então acho que nessa transição aí de ir embora, os federais vão chegar para confrontar. E aí podemos ter tiroteio, né? Opa! Deixa eu
ver se estou muito longe ainda. Para caralho, não vou nem me distrair com nada, não. Vai embora, cavalo. Vai embora que vai demorar isso aqui. Beleza, cervejinha. Já está garantida para hoje. O efeito do meu odor de disfarce. Eu estava usando o odor de disfarce porque eu estava caçando animais vendados. E isso é uma coisa que eu tenho que saber, cara. Eu morri depois de ter pego um animal lendário e aí eu não sei aonde foi parar. Não, deixa eu procurar no Google. Dead Redemption. Aqui. 2 minutos. Vídeo. Quero ver, queria uma resposta, uma frase só. É isso aqui que eu quero. Ele estava levando. Ah, tá. Então beleza. Quando eu mato um animal lendário, ele só existe uma vez. E aí se eu morrer na jornada, essa pele é perdida, mas o animal lendário também eu não posso matar de novo. Então ele vai pra... Você pode comprar numa Trapper. Bom, Trapper Shop é o nome disso. E aí é bom você caçar os animais lendários porque você faz bolsas exclusivas, únicas. Com 16. Foi foda que eu fui matar o segundo, velho. Tava com um no meu cavalo, eu fui matar o segundo, era um lobo. Eu dei 2 headshots no lobo, ele não morreu, ele foi lá e me atacou e me matou. Tá prestes a morrer. Uma cenourinha. Ah, que delícia, cavaleiro. Esses caras que ficam atirando pode ser um desafio de matar mais pessoas. Ou pode ser também... problema. Então vai saber. Só indo lá verificar. Agora, a missão do Dutch ferrou tudo. Aqui eu não posso escolher. Não queria ter feito. Acabei selecionando o que eu não queria. Picanha Man, pré-feriadão. E aí, picanha, como é que vai? Keep heading east. Is that the plan? For now. Tá jogando esse jogo também, When we picanha? reach Paris? Well, that'd be nice. Join the commune. So, we moving? Yeah. We stop when we find someplace sensible, shake them that's following us, and lie low. This is lying low? We turned into a bunch of killers, I mean it. We ain't even got the delusion of being anything but a bunch of killers. We are just trying to survive, Hosea. We don't have a choice. This'll end soon. Damn right. Tô muito bem, picanha. Constipated as usual. Minha mulher saiu em viagem, vai ficar uma semana fora no congresso, mas tá tudo bem. Dewberry Creek, he said. Okay. Maybe you and Charles can go take a look, clear off anyone you find before the whole lot of us move in looking so conspicuous. And how we gonna do that? I don't know. Start dancing? Looks like I turned into a goddamn errand boy. You have turned into my son. You worry because I worry.
We are just the same. Hey, Charles, come on. É, I need esse you jogo for aqui é brabo, rapaz. Now, where have I heard that before? Ele consome mais que Assassin's Creed, se bobear. Cavalga até o riacho de Dewberry. Onde é Dewberry? Tava lá, velho. Bora. É, tô ligado. Ganha. Não dá, velho. So where are we going? Find a new spot to camp. We're Hey. packing up and moving on. Again? Tá bugado aqui. We have to. Fast. We'd already pushed cavalo our parou, too ficou far agarrado. before that mess we just made in Valentine. That didn't sound good. Killed a lot of law. Killed a lot of Cornwall's men. They must know where we are by now. Ah, sabe. Whoa! So, we're heading south? Yeah. Não, eu esqueci completamente disso, picanha. Dutch wants us to give it a look. Onde é esse lugar? Fala Make aí. sure it's clear and a good place to lie Você falou que era low meio for a while. spoiler também, não I've foi? only known him a few months, but the way he talks, I never thought I'd see gente one tem that que ir heads south. Right. Naquele And lugar. I know by now there Pela ain't no história. lying low. There's too many of us for that. And there ain't no way Dutch is gonna just hide away in a cave Beleza. somewhere. Goes against everything he stands for. That'd be admitting we're nothing more than low-down criminals. Which we are. You don't have to Fala aí, tell me. Luiz, beleza? So where does it end? Pegou na hora certa. Where does what end? Perdeu nada The hoje. moving, the running. Dutch don't see it as running. Call it what you want. I don't know. Before, put enough time and distance between you and the problem. Eventually, it Caraca, went velho, é away. muito bem feito. Eu não canso de falar isso, cara. É repetitivo, eu sei, mas. É bizarro, é muito bem feito o jogo. Better paid bounty hunters. Cada detalhe é muito bem minuciosamente feito. Maybe the price on our heads got too big. Yeah. They've certainly got money. Beleza, behind them. picanha, a gente vai abrir o They've mapa got então e a gente Cornwall's faz isso money daí. behind them for one, which guarantees even more trouble. Então, cara, esse Cornwall, ele é um ricão. E aí, Seven? Fala aí, moleque. Pô, I think picanha, that bota must esse be negócio it na up tomada ahead. aqui. The old dried up Manda creek. aí. Seems very open. Yeah, it does. Ain't sure to be the best in the rain, neither. Well, let's take a look around. Procure por habitantes no riacho do Berry. Yep. Hey, I see something. Tem um cara over morto there. aqui, ó. You see it? Someone on the ground there. É. Essa urubuzada, velho. He's been shot. Hennis Metal. Deixa eu dar uma olhada se eu acho isso. Onde é que fica Hennis Metal? Eu não lembro desse nome. Você tem no mapa onde é? Lembra do quadro? Ah, boa, Seven, que legal. Você mandou aonde? No Instagram? Chegou agora aqui pra mim. Fala, tijolinho. Caraca, eu queria falar contigo ontem, velho. Salve, moleque. Você achou onde é o final da missão do Gunslinger, daqueles caras que a gente tem que matar ou não? Looks like trouble got here before us. There's a camp just up ahead. Sure. Let's get ready É, for bugou meu business. Instagram aqui que não tá Any abrindo. issues? Shoot first, debate second. I'm gonna shoot for the sake of it. Peraí, cadê All meu right, cavalo? Charles, let's go take a look. Preciso pegar minhas armas. Isso, você achou?
ali, né? You see there? Tents and a wagon. Looks deserted. Okay, well, let's have a look around and make sure. Fica aí, tenta ser mais específico do lugar, velho. Beleza, sério. Não tá abrindo a foto aqui pra mim, depois vou dar uma olhada. Maybe they heard us coming. É a missão do Dutch Tijolo. É quando os federais estão na cola dele, ele tá querendo sair do acampamento, fugir e arrumar outro lugar pra gente acampar. Tenta mandar outra, sério. Mas Tijolo, aquela missão de matar os caras e depois... Depois, né, o cara tá fazendo o livro do charlatão lá. Ela desbloqueia depois do capítulo 4 e você tem que voltar para aquele mesmo salão, cara. Ah, boa, tô com o Discord fechado agora, mas daqui a pouco eu vejo. Eu quero pegar esse enlatado, mas tá difícil. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir o Discord, deixa eu abrir... Tô sem. Discord, time de mim, pã. Tô nem logado no Discord no telefone, nem sabia. É aquela missão que você tem que matar os caras. Você faz duelo de pistola. E aí você tem... Ei, caralho. E você pega no bar, o cara tá escrevendo o livro do maluco bêbado. It's okay. Aí você até comentou que o cara não tava mais no bar. Eu te falei, volta ali que dá certo. You don't mean no harm. He said, are you okay? Beleza, picanha. Sprechen Sie Deutsch? Eita, os caras são alemães. German? No. Now go on, get out of here. Go, we need the land, go. Get the hell out of They here. took our father. Who did? Men last night. Where? Where did they take him? Ain't no business of ours. I don't even speak their language. You ain't as tough and dense as all that. Come on, Arthur. Tô vendo aqui. Peraí. The girl was pointing this way. Let's see if we can pick up a trail. É no N do New Handover. Tá bom. Beleza, picanha, obrigado. Ah, beleza, tijolo, é verdade. É aqui, ó. Por aqui. Beleza. You all right, girl? There. Tracks. Come on. Show, tijolo. Era só mesmo... É que eu sei agora como é que faz pra devolver. You were just gonna send that woman and her children on their way? We're wanted, man. We got Pinkertons breathing down our necks. We should be moving camp, not running off on some wild goose chase. Come on, Arthur. That's not how you are. Ainda não, sério. Well, maybe you don't know me as well as you think you do. Hold up. Let me check this. Okay, looks like they go down this way.
skeletons anyway? When you were fishing with Jack? Said they were on to us. Offered me freedom if I turned Dutch yet. Eu, então, não consegui ainda porque... Ai, tô travado. Eu não consegui ainda, tijolinho, porque eu não tô no capítulo 4, mas assim que começar o capítulo 4, já vou poder. É só voltar naquele mesmo bar e vai dar certo. Tá lá, ó. Continues along the shore here. Deixa eu ver aqui. Bastards told me they killed Mac. Said it right in front of Jack. That kid. Adios. It's gonna be tough for him. Ah, legal. But he has more folk looking out for him than most of the rest of us had growing up. We need to get there. Come on. Legal, Seven, certinho, velho. Só fazer isso. Yep. Just ride with me. Come on. Gostei. Bem feitinho. O cavalo parece muito maior que o dele, né? John said he was going back to the auction yard to collect the money for the sheep. He'd be a damn idiot going anywhere near that town right now. He reckoned he'd be able to slip in and out. Oh, well. If it's John's idea, it must be a good one. Careful. What is it with you and him? Cara, que escureceu muito rápido. Wait a second. Just want to look closer here. Caraca. They carry on along this trail. Back to what I was talking about. He disappeared. Eu não precisava da ajuda desse cara, né? Que eu tenho essa habilidade aqui. Eu consigo ver o rastro. He did? And we was family, you know? Acampamento ali na frente, ó. Quiet now. There's a camp up ahead. Be careful. Procure o colono do acampamento. Seems deserted. Let's take a look. Cadê o chefão? A árvore piscou aqui do lado, velho. Vocês viram isso? So where is this guy? I don't know. But you know something? This is a better camp spot than back there. Much easier to defend. Maybe. Ei, There he is. vai estar preso aqui. Quick. Cut him free. Let's get Vai, out. vai, vai. É com pressa, moço. Vorsicht, Vorsicht! Das ist eine Falle, Vorsicht! Puta merda. Uma armadilha. I see 3 coming this way. Ai, ai. Get the hell away from him! Foi headshot, coisa linda. Errei. Foi, morreu. Headshot, Doesn't look show. like it. Não acabou. Boa. Boa. Acabou. That's them dealt with. Pô, atirei bem pra caramba agora, velho. Left behind for us. Machen Sie mich los! E aí, tijolo, já fez essa missão aqui também, cara? Os alemães? Hier drüben! It's okay. Getting you out of here. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Yeah, okay. Ah, que legal. You wait there a second. Charles, go find Dutch. Get the caravan to divert here. This spot should work for us. Boa. I agree. Tá. Aqui vai ser o nosso novo acampamento. Eu quero lutear primeiro, saquear as pessoas que eu matei. Antes de levar o cara. Ô, Seven, não sei dizer, meu velho. Você que tem que saber se vai.
você sentir bem pra fazer a live, faz, senão não faz. Cadê um chute, cara? Cavalo! Partiu! Tem alemão! I'll take you back to your family. Was machen wir jetzt? Also soll ich mitkommen? Tem mais um cara aqui. Cadê? Aqui, ó. Boa, tamo junto. Pegar mais alemão. Wo bringen Sie mich hin? What the hell did you do to those fellers? Wie bitte? Those men back there, why did they take you? Geld. Money. Meiner Familie gehört eine Goldmine. Sie wollen Lösegeld erpressen. How did someone even come up with them words? Sie bringen mich zu meiner Familie? Vielen Dank. Wie haben Sie sie gefunden? Look, I'm sorry, friend. I can barely speak English. Ai, que legal. Olha o céu que bonito também, cara. Que poluição, né, galera? Ah, não, não, não! Cavalos estão voando. Olha, tijolo. Ah, de boa, tijolinho, de boa, de boa. Ontem eu tinha informação pra você, velho. Aí eu senti falta. Aí eu falei, ué, vamos ver se ele aparece de novo aí pra eu falar onde que fica, né, a missão. Que você já deve estar habilitado a fazer. Eu ainda não. Já deve estar no capítulo 4. Tá longe que estão, hein? Na verdade também tudo é longe, né? Em 1899 tudo é longe. There they are. Dem Herrgott sei Dank. Schatz! Aí. Ich hab gedacht, du seist tot. Caraca, que Beinahe irado. wärst du gewesen. Meine Lieblinge. Meine Herz allerliebsten. Oh, wie wunderbar. Oh. Sie sind ein großer Amanhã eu Mann. vou fazer live Ja. também, tá, galera? Ja, wirklich. Es ist ein Segen, dass wir sie Apesar de ser getroffen haben. feriado Well, aí no get out of here. Brasil, This place vamos ain't safe. trabalhar normalmente. Get out of here! Ja, ja, alles Vamos! klar. Vamos! Ich hab was für Sie. Einen Moment. Dankeschön. Thank you. Vielen Dank, herzlichen Dank. Eba, feliz. Guess it was a pleasure. Ja! É que minha mulher tá mandando foto do lugar que ela tá, é iradíssimo. Ela foi pra San Diego, nos Estados Unidos. Oh, this place. Oh, it'll be perfect for us. Hello, E a gente Arthur. mora no Canadá, né? Yes. Aí ela teve que sair de casa tipo 4 horas da manhã, mó sacanagem. Muito cedo. Miss Grimshaw, Mr. Pearson. Ela tá me mandando Whatever foto, lá tá sol, Make this place a home. ela tá num lugar cheio de praia, pô, I don't muito know where irado. the hell we are, but we are going to make the best of it. Vai ficar uma semana lá, apresentando o trabalho dela. Capítulo 3. Então, beleza, só no capítulo 4 que eu posso devolver. Continuar, na verdade. Aqui é 1 hora menos agora, tijolinho. Aqui são 17h42. E aí são 18h42. Mas o normal são 2 horas a menos. Porque aqui tá no horário de verão, né? Aqui tá 1 hora a mais. Não é horário de verão, se chama aqui, mas é. Você desbloqueou o desafio de bandido, verifica o registro para mais informações. Para isso aqui. Então...
Opa, troféuzinho. Adoro o troféu. Concluo o capítulo 2. Ah, o capítulo 2 demorou a beça. Então, para resumir, tijolinho, pode ser 1 hora a menos aqui no Canadá, ou 2 horas a menos, ou 3 horas a menos. Depende dos horários de verão. Como eles se coincidem. Há novos cavalos disponíveis para compra. Show de bola. Vamos falar com o Dutch, vamos pra missão. Não vou passear no acampamento. Pô, jurava que ia dar problema. How you doing, old friend? Tudo bem. E você, Dutch? It's funny. Us ending up down here. Ah, velho, olha. My daddy died in a field in Pennsylvania, Cenário. fighting this lot. I ever tell you that? Many times. I see I'm boring you, Arthur. Worrying me. We lost men back there. We have lofty goals, Arthur. We're trying to reform society to a kinder, truer, better way. Now, of course, there's gonna be casualties. We're thieves. In a world that don't want us no more. We are dreamers in an ever duller world of facts. Now, I'll give you that, but come on. Sigo o Dutch. Seguirei. It's nice out. Old Hosea says that there's a creek around here. Opa, apertei o botão. Pera, I reckon it's full of fish. a roupinha do Dutch aí tá maneira, hein? Tá na beca bonito. Tá com pinta de patrão mesmo. Ela é pesquisadora, ela tá fazendo pós-doutorado, cara. Ela trabalha estudando a doença de Alzheimer. Always dream crushing and bubble bursting. Come on, Hosea, let's go fishing. All right, gentlemen, let me show you how it's done. Hosea, vambora. É maneiro que ela faz. Okay, girl, just what did you stop for? Pegue eles aí. Why don't we just fish here? There's a whole lake of them. Because I need to get out for a bit. Me and the old guard. Before any of them back there, oh, there was us. The curious couple and their unruly son. It feels good here. You did well finding that spot, Arthur. More Charles. Eu não tenho resposta pra essa pergunta. Breathe again. Thick O pôr do sol não deveria dar medo. Might even do your whistling pipes some Só os good, especialistas para saberem. Once in this Psicólogos. country with Bessie. Ah, feels like a lifetime ago. It was a lifetime ago. But what a life we have lived. How well we have fought. Especially both of you. I hope so. But now, when things are desperate, we have to stick with the plan. Make enough money, then find somewhere where nobody will find us. Where we don't have to hide. Like where? I got some ideas hatching, but I need Fica tranquilo que isso não vai acontecer, you, not tijolinho. against me. Both of you. Of course. Still, we do need money. So keep a low profile, especially in the local town. After Valentine, I want everyone on best behavior here. No trouble. But start turning over the soil. Dutch pediu para a gangue não usar armas ou causar problemas em roads. Tá bom. Dutch, we've got to be discreet. Imagine what a slew of Isso não vai acontecer, tijolinho. Fica relax. Pode esquecer isso aí. Preocupe com outras coisas. For you, Hosea. You'll be able to play them like a fiddle. Nothing would give me greater pleasure, but No buts. Not today. We fish and we enjoy the day. Looks like law up ahead. Play it cool. Tem que pagar meu bound ali, ó. Tem uma linha vermelha ali. Na hora de pagar. Pague o aluguel.
tokenzinho. Vai dar problema, né? Hello, gentlemen. Well, look what the cat drug in. Well, look who it is. Myself in a spot. Bother. Quiet back there. Let's see if we can't sort this out. Muito, moleque. Esse jogo é demais. How are you, boys? Fine. This is quite some country you have here. We like it well enough. Hoagie McIntosh, at your service. Lee Gray. This is my deputy Archibald McGregor. Ixi. It's good to meet you. You a Scot? Partly. The best part. Of course. Now, tell me, sir, what did the silly, fancy fop back there do? Nothing too terrible, I'm sure. He was accused of running a gold mining investment scam. Oh, no. I'm sure he wasn't. He is a E a gente só ia magician. I pescar, know né? him. He's a fool, but he is not a bad fellow. Já tinha ido lá. Can we just... I wouldn't do that if I were you. Shit! The Anderson boys! I can't have more scandals! Well, allow us to help, my friend. Arthur, Chase wanted, man. and take Archibald with you. Just what I signed up for. Come on, big Quer guy. ficar Perhaps amigo we can dos discuss policiais? the foolish magician. Let's go after that train. Keep Vai, your guns vai. holstered. We need them Anderson boys alive. Come on, hurry. Precisa deles All vivos. right. Come on, we're losing them. Will Fica you quieto. relax? We're not losing them. Porra. Faster, come on. What's your name, sir? Arthur Callahan. Faster, Mr. Callahan, please. Pelo My nome neck is on the errado. line here. I get it. I'm doing my best. So what are these fellas wanted for? Nossa, velho. Que Looks demônio. like the son of a bitch is gonna make it. Vai, cavalo. You sure I can't just shoot him? Vai, cavalo. Did I not say that? You said plenty. Vai, cavalo. Goddamn cowards, hide behind that bag. Idiot. Now get after the others. Come on. Muito bom, tomou uma porrada. Aquilo ali era usado pra botar encomenda, né? Você pegava a encomenda rapidamente. Né? Cavalgar lá do trem, velho. Não dá pra passar. Get to the side of that train. Vai, cavalo, vai, cavalo. See the flat carriage? Head for that. Get us as close as you can. You think you can jump on there? Sim. Me? Why me? Aí, moleque. Come bastard. I didn't do nothing. Eita, tomei um soco. Got you now. Let go. O cara já ficou na estação. Stay on them. Seguindo, meu Deus do céu. Persiga os anos restantes. É só perseguir, então. Only making it worse. Eles vão conseguir se matar sozinhos. Come on, shitbags. Ai, caraca. Vai, tô chegando, tô chegando. Ai. E agora? Damn. Solta aí, agora é porrada. Get the hell away from me. Gonna be. Have this. Olha, boa esquiva minha. Eita, matei o cara. Acho que não era pra... Bom, beleza. Não falhou a missão, tá bom. Bora, porradinha, porradinha no frio. Eita, o cara tem faca, velho. We need to bother. Let me go. Can't do that. Eu não tenho faca, não? Listen, Jim. Come on. Just don't kill him. You sure? Eita, caraca. You sure? Sadly so. Do it. Watch your he's as dirty as they come. Just subdue him and we'll take him in, all right? Ui, caraca. Pô, tá nele. Come on. Still think you're tough? Aê, moleque. Eu apanhei muito, velho. Com essa facada aí tira muitas vidas. Well, Tá de boa. I don't think he's dead.
I think I won the fight. Ah, just about. Aqui, irado. Pegue o membro da gangue. Então temos uma gangue nova agora. Tinha os O'Brien, o Drills, né? Alguma coisa assim. E agora os Andersons. Bring him out here. Deputy? Sounded like quite a commotion. Is that him? I sincerely hope so. Old Anders Anderson. What now? Take him in, come on. A fine job, well done. Obrigado. And a pat on the back for me for stopping the train. There you go. You are a natural. Obrigado, eu tô ligado. Tô sinistro. Quero o rifle aqui e a carabina de repetição a Lancaster. Quero meu chapéu de volta. All right, let's take him in. Follow me. What about the others? Oh, we'll round them up. Anders back there is the brains of the operation, and that's really saying something. You're the boss. That was mighty impressive, sir. I have to admit. Obrigado. I hazard a guess you've served the law yourself at some point. Well, I wouldn't exactly say that. Pessoal, Are you familiar with the area here? No, not really. On your right here, these tobacco fields? This is part of Caliga Hall, big estate belonging to the Gray family. Looks bone dry. Yes, we are in dire need of some rain round here, let me tell you. The Grays have lived in Caliga Hall for generations. Fine people. My family's been working for them for years. Sheriff Gray's the one I know best, of course, but they own half the businesses in town. Which town? Rhodes, sir. brevemente, You Cristão. don't know it? Where we're headed right now. Ain't what it was before the war, but it has its charms. I'm sure you already know of the Tô Braithwaites. ajudando. Like I said, just got down here. Another big family in these parts. They have an estate west of here. Awful people, truly awful. They've been fighting with the Grays for as long as I can remember. Grace, Sounds like quite Anderson. the place you got here. É um frila, exatamente. We're gonna bear left here. Dutch pediu para a gangue... Ah tá, isso já foi lido. Não usar armas ou criar confusão em Rhodes. Cidade... Eu já andei nela, mas não fiz a fundo. Ô, pessoal, era uma missão que eu ia sair para pescar. Welcome to Rhodes. Aí, Rhodes. Up there on your left is the Rhodes Parlor House. Pensei para pescar com Dutch e aí acabou que eu tô ajudando a polícia, então... We also have a general store, gunsmith, post office, train Preciso ir no station, post of office. course. Oh, good, they're back. And that's your friend, right? Yep. Good. Okay, we're gonna stop just ahead on the right, outside the sheriff's office. Can you grab Anders off your horse and Eu carry peguei him in 3 for me? tesouros já, tijolinho. Já consegui 3.500 Come on, dinheiros. partner, before he wakes up. Já consegui Bring him in so we can dar show upgrade Sheriff total no Gray. meu acampamento, no antigo, né? Tem que ver se vai pro novo. Mr. Gray! We got him. Very good. I told you Arthur would deliver. Man has a Mas eu tive passion que for justice. dar uma olhada na internet, tijolinho, que é bem about difícil my achar. friend here? Your idiot friend Na is free raça. to go. But no more trouble from you, partner. I promise you this was all just a big misunderstanding. However, I want to thank you from the bottom of my heart. I'll pretend to appreciate that. Mr. McIntosh, it has been a real pleasure. The mostly good citizens of Rhodes, we welcome you. É muito difícil we're mesmo, just honored tijolinho, to assim. be here. And make your friend behave. Porque um We got mapa enough trouble são from some of sempre the 3 residents, partes. old-timers who've gone mapa leva sadly pra to outro. seed and lost their dignity. Yeah. How terrible. Não Come aparece on no now. mapa onde tá, I'll keep this onde fellow on deveria the ser o straight local and novo. narrow. Você tem que Come back and see us vasculhar e aí sometime soon. Excuse me, achar. gentlemen. É muito Oh, difícil. these better be ugly rumors. Is it true you were seen talking to that wretched Penelope Braithwaite? I can't thank you enough. Where have you been? Around, And where you staying? I'm renting a caravan on the edge of town behind the church. It's horrible, but no one comes looking. The whole town is trapped in this interminable feud between the 2 families. His lot, Gray's,
and Braithwaite's. Interesting. Two old plantation houses, and falling out of the rebel gold, and marrying cousins or not marrying. And Arthur, Jose, you start poking around. See what you can find out about that. I have missed you, boys. I've heard about bounty. Well, there's been a price on my head for 13 years. It'll take a month to find us down here, and it seems like we can have a little sport. Well, they're good bounties. Where you hear this? Some fellas I met at a camp near the state line said there was talk of it in bars in the north and west for 500 miles. There was talk of super agents or some such. Super agents. Ah, que bom, Tijolo. I'd love to meet one. It's just talk. I'm sure it is, but I couldn't not tell you. Stay out of trouble. Thank you, gentlemen. Gostei desse cara aí. Então tá, em Roads agora vai abrir o mapa, né? So these two plantation families. Arthur, you start sniffing around the Gray's place, see what the story is there. Yeah, I passed by it earlier with our friend Archibald. Ah, beleza. Hosea, Eu vi Seven, já falei, já dei a resposta sobre ela. Ficou bem legal, cara. Thank you, Arthur. Quite a fishing trip. There's still time. I'm up for it. Tá fazendo certinho, é a melhor forma de... Have you had enough of the chase for one day? É a melhor forma de conseguir botar os objetivos. So you coming or not? Eu não quero pescar. Mas eu vou. Sure, why not? Great. Hosea, why don't you lead us to that spot you were talking about? Kinda like this place. Okay. Let's see if we can avoid any more excitement. Não vai ter pesca assim. I've heard the dry goods store has been supplies again. Mensagem, tá bom. Quantos seus caras estão travados aqui? Come on, move already. All right, gentlemen, follow me. Faltando um cavalo numa outra. Ah, boa, garota. Olha, vai na frente, moço. Ó, a pegada do cavalo, velho. A bit of a ride still. Primeira vez que eu vejo, que maneiro. It's the same lake we camped on, just a different pipe. It'll be worth it. I saw some big drum and sturgeon there. Should be rock bass, bluegills, perch, pickerel too. It's a good spot. We'll see if you're as good at catching fish as you are at catching criminals, Arthur. Trelawney owes me for that. Trelawney owes everyone for something, but his information is good. Plus, we are now ingratiated with the local law. I'd say it was a worthwhile diversion all around. Foi bom mesmo. Onde fica esse lugar? Vamos falar do Trelawney. Trelawney's like a bad penny. I'm not sure how good a magician he is, but he's certainly good at disappearing when he feels like it. Where does he go? Everywhere and nowhere, it seems. We wouldn't have got Sean back if he hadn't been weaseling around down that way, though. Hey, Dutch, remember that time you found him in the outhouse? Oh, yeah. We hadn't seen him in weeks. We stopped in some dead-end town in the middle of nowhere. Don't even remember the name. You and Bill were off doing something, Arthur. So, we pick up some supplies. I go to relieve myself. Open the door, and there's Trelawney, sitting there, newspaper in hand. Mr. Vanderlyn. I say, what the hell are you doing here? And he said, I could ask you the same thing. Now, if you wouldn't mind giving me a little privacy, I ate a rotten oyster. O diálogo informal muito legal Maybe isso, there cara. are actually 100 Trelawneys. What a terrible thought. Bora, quero pescar. Queria conversar mais. Sheriff Gray. So, you're going back to see that Sheriff Gray? Yeah, I don't see why not. They don't know who we are down here. He
He didn't seem the sharpest of tacks. Neither did that deputy. If he thinks we can be useful to him, he can certainly be useful to us. Verdade. This is the spot. Down to the left there. I saw some boats around last time. Be good to get to deeper water. Legal, tem barquinho pela primeira vez. Yes, over there on the shore. Ai, desculpa. I'm sure nobody would mind if we borrowed one of these. Come on. Vou pegar a vara, né? Cadê a vara? Tá em itens, né? Eita porra, quase tomei. All right. This looks like a fine vessel. Okay. Come on, Arthur. Let's get her in the water. Tá queirado isso. I got a good feeling about fishing here. It's supposed to be some incredible sturgeon. Oh. Okay, here we go. Let me row. You boys are too old for real labor no more. You're too dumb for anything else. You're still too quick for me, old man. Enjoy picking on children. Now take us to the deeper water and pray for good luck and stupid fish. But what about stupid luck and good fish? That'll do too. Head towards the middle of the lake. Tá chegando já. Água bem feita, olha só. I think here's good. All right. Good luck, gentlemen. Should really come here at dawn or dusk. That's when you catch the best fish. We should use a lake lure. That'll give us a much better chance. No disco. Pera aí. Ah tá, essa aqui. So hooking something big like a sturgeon. What's wrong with good old Artificiais de lago são excelentes worms para are apanhar peixes good for grandes que vivem tiddlers em like lagos, bluegill principalmente. and rock bass, but Tá bom. you'd have to be real lucky to catch a sturgeon with one. Lures it is, then. You heard the expert, Arthur. Let's bait up. Keep the lure moving slowly on the water so it looks like a little fish just asking to be eaten. Tá bem descartinho. That feels like a bite. Got one. Ah, I should have had that one. That's on the hook, Arthur. Boa. I think that's a bite. There, hooked him. Tirando rapidamente aqui, rapaz. Ô louco. E agora que começou a vibrar o controle, a gente para. Só quando ele tá cansado que a gente pode virar. Parou, parou. I got a bite. Deixa ele cansado. Got ya. Shit. Got Ok. away. Good job, Peixão Arthur. bonito. Quero. Got one. Not bad. Teste de companhia. Cão da Bandeirante, papai via. Hey, Hosea. You remember that time we sent Arthur out fishing? He came back with 3 beautiful bass. Not this again. I don't think I do. Oh, yeah. You do. He was maybe 20. 21. Walked in all full of himself. We had a big feast. Toasted him all night. This was 15 years ago. Oh, I remember now. Then, the next week, Arthur and I are at the market, and Fishmonger calls out,
So how did you enjoy those bass? Look, you can fish, or you can go drinking all day, rob someone, and buy some fish. Pescar é bem simples esse jogo. E é legal. I used to go fishing with this feller back in the day. Wesley, his name was. Real miserable bastard, but he loved to fish. We'd go out all the time. But one day, we were river fishing when we see a funeral procession going over the bridge, and out of the blue, Wesley stands up, takes off his hat, bows his head. Then he sits down, picks his rod back up, and carries on. Cara, eu não pesquei no Far Cry. So I'm a little surprised and say, Wesley, that was nice of you. And he replies, well, felt I had to. After all, I was married to her for 30 years. Oh, there he is. Conversinha de pescador, tá engraçado isso. I might swim to shore. Bora rápido. Remember those big salmon I caught in Montana last year? We had a banquet planned that night until Kaka went and scoffed the lot. You never had control of that dog. He had some spirit, though. Never lost the puppy in him. Right to the end. Boa, mais peixinho pra conta. Look at this beauty. There you go. Well done, Arthur. Tipo, pescar não seria algo que eu faria, sabe? Told me once saw a monster lake sturgeon near the mouth of the river, just southwest of St. Denis. 50-pounder, he reckons. I would like to see that. Did I ever tell you my mother's buried in Blackwater? Really? She is? Apparently so. I only found out from an uncle of mine years later. Last I knew, she was still outside Philadelphia. I left home at 15 and didn't see her again. Beleza, fiz She gol and de I novo. didn't always see eye to eye. I wasn't always a very obedient child. I can only imagine. Still, I loved her in my own way, and she me in hers. Somehow, even from the grave, she managed to have the last laugh. You're getting the hang of this. That'll grill up nice. Tô indo muito bem, véi. Não vai acabar nunca. Mario 64. Far Cry 5 é uma bosta. Pois é, mano. Nossa. Saquei, Cristão, saquei, verdade. Aquilo era trevas. Eu gostava muito de Mario 64. You got something biting, Arthur. Obrigado, Guitar. Something's nibbling. There we go. Not bad, Arthur. Boa. Mario Party. Pesca. Oh, Eu não joguei muito Mario Party. Acabou de lançar um novo aqui, cara. Hey, I reckon we call it a day, fellas. Ah, eu podia encerrar a pescaria então. Puta, eu tô pescando à toa então. All right. Think we got a decent haul here. Pearson will be happy. Lançou o Mario Party novo agora, que o nego tá falando bem, só que, cara, é um jogo que você joga com muita gente. Good idea. Could be useful. What about the horses? Não é todo mundo que joga bem, aí eu nem tenho esse jogo. That was fun. Thank you, boys. Now, Hosea. Yes. How about a song? Okay. All right, I got one. É muito bem feito esse jogo, cara. Deve ser a 18ª vez que eu falei nessa live. Gente, Jolo, perdeu uma missão super importante, velho, de ficar pescando. Foi, ó. Bateu aquele soninho. I couldn't wait till the tiz was done. Threw her on the floor and I knocked off some. Olha o canibal pra cantar. I wish to God I'd passed her by. Taters got burned and so did I. That was pretty good.
You know what song we should be singing? What? Well, look at us. 3 mariners. Vai dar merda, né? Tá muito tranquilo pra ser. Tem caneca de cerveja. Tem minha canequinha aqui. Ei. We care not for the martial men that do our state's disdain, but we care for the merchant men that do our state's maintain. To them we dance this round, around, around. To them we dance this round, around, around. And he that is a bully boy, come pledge me on this ground. Tipo, a missão é muito besta, né? Mas faz sentido pra juntar os personagens, né? Dá um sentido do porquê o Arthur tá junto com o Dust e tudo mais. Nem tudo dá errado. Tu roubou o barco de verdade, né? All right. I think I mean, we are gonna be okay. I know. I always know. Whenever I got you two by my side, things are gonna be just fine. Olha os laços dos amigos. This place will be good for us. Olha For esse now, cenário anyway. maravilhoso. I hope so. Tô imundo, velho. Bom banho. Well, I am going to take in the view. Acampamento novo, deixa eu ver se eu acho. Ó, tem uma missão secundária aqui. Depois eu faço. What do you want? Don't be like that. Quero achar o livro. Just a few bucks. I'm short. Get lost. Well, I'll go try someone with a heart. You do that. Cadê? Livro. I'm just saying. You're not saying, miss. You're shouting. Oh, I'm sorry, Captain. Did they do things differently in the Navy? Yeah, they left the ladies in Quero isso aqui, a sopa? And you prefer Ah, vou pegar uma sopinha. sometimes, depending on the ladies. Should I say the women? Tá, tem que esperar alguns dias pra pegar a segunda sopa. Cara, alguns dias. O pessoal comia pouco naquela época, hein? Parecendo bom, parecendo uma feijoada isso aí, velho. Que delícia. Taca no chão, porra, melhor época, velho. You come near me, sailor, and I'll slice you up. What is wrong with you two? I ain't chopping vegetables for a living. Oh, I'm sorry, madam. Was there insufficient feathers in your pillow? I ain't lazy, Mr. Morgan. I'll work, but not this. Well, ain't cooking work? My husband and I, we shared the work. All of it. I was out in the fields. I can hunt, carry a knife, or use a gun. But I tell you, you keep me here, I'll skin this fat old coot and serve him for dinner. Watch your damn mouth, you crazy goddamn fishwife! Enough, both of you! Ah, muito bom. Come Sua with me louca then. desvairada. You want to head out there? Run with the men? So be it. But we do more than just hunting. We're hunted. And them things hunting us, so they got guns of their own. I ain't afraid of dying. Good. Fazer a barbinha. You need anything, Mr. Pearson? Maybe me and Mrs. Ad are gonna take a little ride. Look. Yeah, sure. Here's my list, and can you post this letter for me while you're there? Tá bom, tem que ir no correio. Come on, princess. Are you coming with me then, woman? Woman. Venha, mulher.
So I've graduated from chopping vegetables to shopping. Shut your goddamn mouth. Conduza até a loja. Eu tenho que comprar. Deixa eu ver. Não posso ver nada, né? A lista de compras está aqui. Tá, não posso fazer nada. Vai ter um diálogo agora com a mulherzinha. Ain't no scullion, and I sure as hell ain't taking orders from that sweating half-wit. I guess we all gotta do our share, Princess. Where's that letter? Are you reading his mail now? Oh, robbing and killing's okay, but letter reading's where we draw the line. Isso. Posso matar, posso roubar, mas não posso ler carta dos outros. Não pode. Dear Aunt Kathy, You are something else. I haven't heard from you in some time, so I pray to the Lord above that your health has not deteriorated further. Blah, blah, blah. It's boring. Ooh. Wait a sec. Listen to this. Since we last corresponded, I have traveled widely, making no small name for myself. Before you ask, I am still yet to take a wife, but I can assure you it's not for a lack of serious. Não é não. Eles estão rindo demais da casa, que vacilo. To a woman he ain't paid for. Oh, look. We're all hiding behind something. And what's this? Return to Tacitus Kilgore. Oh, that's Dutch's idea. All mail to be sent to the same alias. Whenever we set up somewhere new, Strauss, he heads into town. Tells them to start expecting mail from Tacitus Kilgore, whatever they changed it. Chegamos em Rhodes. Here, give me that bag. We got work to do. Tem uma queda de FPS agora, breve. Primeira vez que eu sinto isso. Okay, here we are. So, what's the plan? I shoot the shopkeeper while you... No! Caralho, pode causar confusão aqui. Outlaws. Outlaws, not idiots. We rob fools that rob other people. These people, they're just trying to get by. So you head on in there and you A gente rouba quem rouba, a gente não rouba qualquer um. You sure? This time, there'll be time for killing soon enough. What are you doing? I'm gonna go check the mail. Nothing exciting. Então, ícone, tá aqui. Tá longe do correio? Ah, tava rolando uma petição, velho, online pra colocarem uma forma de você conseguir acariciar um gato também, porque o cachorro você pode, mas o gato você não pode. O pessoal tava reclamando. Vacilo, né? Eu não ligo muito pra gato, então não senti falta. Enviar correspondência. Yes, I would like to post a letter. All right. Enviar. Enviar. Concordo. Questão, concordo. Okay, no trouble. Thank you. Bye now. Pagar tudo aqui, pã. Beleza, já mandei a cartinha. Tudo bem. Vou correr. Hey there. Hey there. Para fazer uma comprinha. With more strength than you. Hell, my sister's newborn had more strength than you, and he came out bright blue. I'm trying. Mulher mudou de roupa? Vampires and Santanese, they're saying. Real sightings. Hell of a thing if it's true. Huh. God hates us. I think this is everything. Thanks. Here. Acho que ela mudou de roupa, né? Ela comprou uma roupinha pra ela ainda. Thanks. We'll give it back then. Jesus. I didn't ask Ei, for mulher chata do caralho. Why don't you drive? Okay. Come on, lady, Opa. get a move on. I like Sadie. Se ela vai dirigir, eu vou dar tiro pelo visto. So, you get everything? I think so. And some new clothes, I Ah, see. e teve roupa nova. Start. I can wear what I damn well want. Like I told you,
My husband and I shared all the work. I wasn't some little wife with a flower in her hair baking cherry pies all day. Yeah, I don't doubt that. You sure look the part now. Won't be long before you're smoking cigars and playing the harmonica. I'll have you know, I used to love playing the harmonica before. Eita. Well, Virou na cara dela. my house, everything I own got burned to Que the ground. vacilo. I know. I'm real sorry about what you know. Maybe I'll keep my eye out for another one. I don't want no pity. Just treat me equal and know. Nobody. Uma gaita. Encontre uma gaita, tá. Taking nothing from me ever again. Mm-hmm. Just don't kill the camp cook. Opa. Hey there! Opa. What Falei, Chups. what you folks up to? Tamo fora junto da Liberta, moleque. You're in Lemoyne Raider country. Keep it cool. You need to pay a toll to pass through here. No, I don't think so. You don't think so? How about you pull over right now? Pull over? That's what I said. Huh. How's about this? Eita, deu tiro. Let's get the hell out of here! What the hell was that? They was gonna rob us. New pair of pants. Think you're landing Ricky? Oh, shut it. I'm gonna run this son of a bitch down. Well, you wanted to see some action, lady. Now you got your wish. Toma na cabeça. Toma na cabeça. Near those rocks. Tô no cercado, velho. Okay there, Sadie? Não. I can't handle these fools. Boa. See? Not many still standing now. Told you I could shoot a gun, didn't I? Ah, errei. Remember asking you to prove it. Entendeu? O cara tem uma esquiva muito boa. Boa. Only one's paying a goddamn police, you sons of bitches. Lady, we're good here. You are enjoying this far too much. All right, I'll drop Palmeiras it não tem. Caguei também se tem, não tem. Não me traz nada diferente na minha vida. Será que foi há milhões de anos atrás? Eu fico brigando pelo título de 1950, velho. Pelo amor de Deus. Ué, não posso saquear aquele cara? Feriadão amanhã, Chups. Vamos depois. Agora não dá. Não vai trabalhar então. Eu deveria conseguir pegar esse cara aqui, ó, só que não tá dando. Não dá. Vai até as 9 daí. 8 daqui. I'm fine. Careful. Yep. We showed those bastards, huh? Remind me not to get on your bad side. And they was clearly planning to bushwhack. Ele é brabona, velho, que irada. But that's a lot of mess to make near camp. Hope it don't bring anyone sniffing around. Are you gonna tell Dutch? Maybe, if he asks. But maybe not. So who did they say they were? Lemoyne Raiders? Yeah, something like that. Who knows? Mais uma ganguezinha então. Don't you go ribbing Pearson about that letter. How dare you? I wouldn't dream of it. Right, you wouldn't. I have traveled widely, making no small name for myself. I won't be giving you no mail to post anytime soon, that's for sure. I just want to peek in that journal of yours.
The mind of balls. Not a chance. Seguimos. You didn't get yourself killed then, Miss Adler. Not quite. Well, I'd like to say I missed your refined conversations, but I'd be lying. I enjoyed myself out there. Yes, Mrs. Adler did okay. At shopping? Yes, that's shopping. Thank you, Mr. Morgan. Don't mention it. I would ride with you again, Mrs. Adler, if you will ride with me. Maybe. If you prove you can handle yourself. Well, they say I lack finesse. I ain't afraid of gun smoke. We got this, Arthur. You've already done me a big favor today. Okay, Miss High and Mighty. And nice pants, by the way. Oh, shut up. Quero ir no registro, porque eu quero aumentar a qualidade da minha vida. Eu não sei onde é agora mais. Quero fazer a barba também. Barbear-se. Passar uma brilhantina no cabelo pra ficar bonito. Tá irado, hein? Só o bigodão. Tá bonito. Não. A bala fica piscando ali, tá vendo? Tá bugada. Ah, parou. Eu posso dormir um pouco, que eu recupero tudo até de manhã. Tá, dormidinho. Recuperar a vida, recuperar a estamina. Esse é o único loading do game. Que é maravilhoso. Dura menos do que qualquer loading do Assassin's Creed. Já foi. Que absurdo. Ah, vamos procurar onde que eu consigo. Good morning. Onde? Era um livrinho, vocês lembram? Na outra vila, mas eu não acho aqui. De repente não pode fazer. Pode. Eu tenho coisas no correio pra pegar agora. Tá bom. Vamos fazer missão do Dutch ali. O secundário eu faço depois. Okay then, girl. Morning, Arthur. E... Como é que tá o Dutch? Meio de Rhodes. A sensação de movimento desse jogo é muito bem feita. Realmente parece que você está passando no meio das árvores. A câmera dá uma balançadinha, né? Muito leve. Dá um estirinho aqui. Na hora de fazer um pipi aqui, viu, tá? Apertado. Mas pediu para a gangue não usar, tá bom. Ai! Caraca, achei que fosse bater de frente. Deixa eu ir no correio aqui. Olha só. Aqui. Quero pegar as coisas. Receber correspondência, triângulo. Primeira vez que eu recebo correspondência, galera. Can I help you?
Beleza, peguei todos. Não tem nada pra enviar, né? Pagar recompensa também não, não é isso? I thought you were sweating a little. Thanks. Show de bola. Vamos voltar e ir até o Dutch. Aí, José Augusto, obrigado, velho. Of course. Oh, and here is my dear friend, Arthur. Destilação americana, nova missão. Boy is a hunter. Boy is a killer. Arthur, you've met but not been introduced to Mr. Oh, I'm so sorry, Sheriff Gray. How are you doing, sir? I'm fine. Tough business you boys had. We did? Oh, there's no need to pretend with me, sir. Life can be tough. So it can. And no man owes another anything. No, sir. But still, I feel you were hard done by. Losing your employment like that. But still, here in Rhodes, we have work enough for honest men. That's some strong stuff. Still, don't seem to be doing you any harm, I guess. Exactly. Whoa. Excuse me a moment. I told you we was moving up in this world. Deputies. You have finally lost your mind. Amongst these drunkards, hillbillies, and slavers? Good, honest thieves like us. We're bound to be moralizers in a place like this. Oh, Sheriff Gray, you are back. Now listen, sir. There is shine in them woods, though. And it is costing this county its good name. And the state a whole lot of income. You boys wouldn't mind rooting it out. Maybe we'll make you permanent. I gotta set me down a second. Not a problem, sir. Not a problem at all. You are in safe hands now. A gente tá se passando por xerifes, cara. Bonzinhos. Que engraçado isso. Eu quero saber até quando vai durar. Arthur, you ride with the Esperamos até o horário já. Climb on up. Let's go. Indo. Archibald. Enquanto isso, deixa eu ir fazer um pipi rapidamente. And your friend is behaving himself? Oh, yes. I think he's learned his lesson. Congratulations on becoming a temporarily deputized citizen of Scarlet Meadows County. Most towns just get bounty hunters to do their dirty work these days, but Sheriff Gray believes the law should keep the law. Now, I'm sure I don't need to remind you, there's a chain of command here. There is? Dang straight there is. This is a dangerous business, but follow my lead and you'll be just fine. Sure. Hey! Archibald wants to remind us he's in charge here. Of course! Who else would be? You were a big help with them Anderson boys, and I put in a very good word with the sheriff on your behalf. We appreciate that. We rounded up the others soon after. I'm pushing for the rope myself, but that's by the by. So, these moonshiners. Not just any moonshiners, Braithwaites. I told you about the Braithwaites? Pretty sure you did. Old Cotton family had a fortune at one point until, well, a few changes in the labor laws. Now they're dealing in moonshine. We found their stills hidden all over Lemoyne. Quick as we destroy one another, you could call it a pitiful fall from grace, if they had any grace to start with. I have no time for tax dodgers. Not to mention the fact that Catherine Braithwaite has a rather expensive interest in thoroughbred horses to maintain. But I heard something about it being gold these families were fighting over. Well, that's the rumor. But the Greys and the Braithwaites think the others stole a fortune from them. Ah, sim, que uma criança queria sim. I don't know for sure if it's true.
Must be tough being rich, huh? Aí, ó, viu? Deve ser duro ser rico, viu? Não sou rico, galera. Mas nem perto. Nem perto. I thought so too. Realmente Does não. it feel good to be back at it? Serving your country? I wouldn't go that far. Whoa! Whoa! Hold up. Enquanto a gente morta ali. See that wagon? O banco canadense tem outra ideia de riqueza. Quando eu vou lá e vou ver meu crédito, aparece lá, pobre. É verdade. Nossa, o cara foi passado aqui. Keep your eyes open. Tá, o que quer fazer? Já fui nesse cara aqui. No. Ah, não era do cara, era na carroça. This must have happened recently. Hey, come have a look at this. Look, suit and tie, one bullet clean through the forehead. Caraca. Well, my money says this is the handiwork Um of a gang abençoado. called the Lemoyne Raiders. Yeah, I've run into them. Let's see if we've got any identification. Okay. We should get going. I'll send someone over here later to clean this up. Eu não posso nem roubar as coisas. Esse plano, cara, aqui, coisa bonita. Só de parede isso aí. Tô no cavalinho agora? Dangerous business, the life Muito of a amor, law canibal. man, isn't it? Appears so. I'm just glad we got Archibald here to show us the ropes. Let's go. There's nothing more we can do here. Subir na carroça. Taking the reins. I want to have a look at these papers. Sure. Tá esperando seu computador? Ele não vai chegar aí não, hein? Okay. Frederick Mitchell. Não tem a menor condição de dar algo pra alguém. Poor fella. Yes, this certainly smacks of the Raiders to Ainda me. mais se eu mandar do Canadá, quando eu tiver condição, vai pagar tanta taxa que não vai valer a pena. 7 government officials they've murdered this year alone. Go right at the crossroads. Yep. Not the nicest fellas in my experience. Oh, and I know the Braithwaites are in business with them. No shame. Trash Caraca, olha essa neblina, que irada. Reginald used to say. They're right again here. He had a few stories. Olha só, meu irmão, como é preacher bem and feito town isso. sheriff. Drink a sailor under the table before breakfast. He had one tiny hand, like a child's, on the end of a grown man's arm. But anyway, this A tells you luz what kind do of sol, people the cara, passando Braithwaites pela are. Selling neblina, moonshine que to irada. murderers. I tell folks don't even speak to him. Don't even look him in the eye. Here we are. Não sei, cara, eu não sei o que essa carroça vai fazer ainda com ela não. Even saying that word makes me sick. Anyone we find here, we bring in alive, understood? Round them up, and take this operation down for good. Come on. Olha que irado o cenário, velho. Aí, gordão. Acha isso, porra. Fica no enquadrado, né, Cane? Calma aí. Pronto, aqui, ó. See? See? What did I tell you, boys? What did I say? I said this place was crawling with vermin, and we just found ourselves the rat's nest par excellence, as they say in Paris. My aunt, she went to Paris back in '78. How will you handle this? Well, the way I see Actually, let my friend here decide. He doesn't have your fine way with words. He's definitely the man for the job. Let's split up. Arthur and Bill, me and Archibald. You boys want right or left? Quero esquerda. We'll take the left. Queria falar. Let's stop these filthy Nocautear, sem ser avistado, hein? Ih, ferrou. Vamos fazer várias vezes essa missão. Remember what he said. O Chups quer jogar. Stealth ferrou, Cristão. See one
bridge over there? Maçã diamante. Aí vai dar certo, meu Deus. Ai, aí. Era um só, tá bom. I'll tie this bastard up. I think there's another one by the still. Produtor de moonshine. Eita, cai. Tem chile cocô aqui agora. Não, eram 3 o recorde. O recorde eram 3. Tentando, joguinho, tô tentando. Blim, 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 blim. 2. Novo recorde Mindinim. Recorde no Red Dead, né? E tem mais? Amarre. Amarrar o maluco. Voltando no cavalo? Donkey Kong. Por que Donkey Kong? Captei sua anedota. Bora. Barril. Waka. Espera os companheiros perto da carroça de um... Eu já tô, cara. Companheiros. Bugou. Bugou, né? Puta merda, velho. Bugou. Sair aqui da área. Vou voltar. Ponte do rio que cai. Ô louco, bicho. Não, velho, já tô aqui. Os caras estão travados aí na esquerda, tá vendo? Ah, que bosta. Então, o primeiro bug do jogo tá aqui. Achamos o primeiro. Indígenas não... Então, não achei os caras ainda, mas eles são bravos. Bora, Dutch. Anda, cara. É. Bugou. O que eu posso fazer aqui? Reiniciar a missão, de repente? Ingresso. História. Não posso dar tiro. Os caras tão travadaço ali, velho. Deixa eu ver se eu consigo dar um tiro aqui. Pode. Tá mais travado que o Gerson Brenner, velho. Ah, foi esse maluco que travou. Foi? Ah, que raiva. Eu consegui atirar no maluco. Pronto, falhou a missão.
Pra não ver minha cara, cara. Tá. Não vou aumentar. Aumenta sua tela. We'll take the left. Let's stop these filthy, degenerate tax dodgers. See one by the bridge over there? Ah, mudou o cara. Aleatório, né? I'll tie this bastard up. I think there's another one by the still. Yeah. Pistola, pistola. E o caminho? Cadê o caminho? Toma essa porrada. Ei! Beleza, peguei o maluco. Ah, eles estão andando agora, ó. Show. Agora não bugou. Tô bandido mesmo. Ó, orgulho. Sou rico. Sou bandido. Bora, boneco. Anda, Bill. Você, Arquibaldo. Arquibaldo. Good work, gentlemen. E agora? That's it. Well, what do we do now? We better Ah, eles são destroy ricos. all this. Any of your boys can handle explosives? Get along, gang. Anyone but him. So, I think you're real funny, Coloque dinamite na destilaria. Eba. A manta vai fazer boom. Não, tá aqui. Eita caraca, tá vindo gente. Porra, tô sem as armas. Pelo amor de Deus, tô no cavalo. Acontece sempre, velho. Calma aí, já tô chegando. Where did these sons of bitches come from? 3 tiros pra matar o cara? Não, mais que 3. Tirinho. Explodiu. Que irado. Avançar, avançar. Cobre, cobre. Tô travado. É o Kidnin, vídeo de Kidnin. Toma na cabeça aí. E reporta. Pô, como não pegou, velho? Mid the Kid. Velho, eu errei todos os tiros. O que tá acontecendo que o tiro não pega aquele maluco, velho? Tem mais um ainda.
Oh, na cara. Pô, mais gente. Não tava esperando, o cara salvou minha vida. Vou saquear agora. Need the Kid, gostei dessa daí, hein? Saquear porque sempre ganha muita coisa aqui, velho. Vai ganhando aliança, relógio de ouro, depois é só vender que a chupetinha. Tá uma porrada de coisa. Um monte de dinheiro. Tem muito pontinho ali. É, mid de lutinho. Dois, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bonecos pra lutear então. Tá acabando. São 7. Cara, aqui não tem. Queria ver onde é que o cara atirou pra explodir, cara. Achei muito bom isso. Atirando do nada, explodiu tudo. Não achei nenhuma coisa de explosão. O cavalo tá bolado ali. Cavalo, calma aí, porra. Cadê outro? Cadê o Morquinho? Morquinho BR. A última não vai. O cavalo tá bolado aqui, calma aí. Vem cá. Yeah, there's a girl. Calma, pô. Tá subindo no cavalo. Peraí. Tá bom. Vamos pra carroça de novo então. Que bom. Que putão, cara, na árvore ali. Well done. Well, forgive me, but me and my men must return to our lives. Ah, seems like we failed to destroy the last of the moonshine. Sure. Would you like us to? Well, I normally take it. For personal consumption, it's sort of part of the job. But I better get back home. Why don't I just take a jug or two and leave you boys the rest to show that there's no hard feelings on account of the war? We are all Americans. Of course. My cousin, Webster, he used to say some of us is not as American as others, if you know what I mean. Only I didn't quite. Come on, you degenerate, no-good, white trash, hillbilly piece of scum. I know you, Billy Lime. Finally. You've always been a piece of crap. Come on, move it. We have a life on a land so stupid. Wait. A backwater so backwards that even we are like geniuses. Bill, get this stuff out of here. Vai embora, Bill. You ride with me. Okay. Should I stash this somewhere near camp, boss? Yes, show it to Hosea. I'm sure he can Caralho, find a roubamos use o for it. moonshine. Bit of trouble back there, Arthur? Ain't there always? From what they was yelling, I think they were the buyers. Old Archibald didn't ask too many questions, so neither should we. I ain't planning to. That was worth the effort, though. Se virou oficial e ainda tá roubando as coisas que são confiscadas. Excelente. These two families. I mean, I really think we can play this from all sides. It's got Hosea written all over it.
This is starting to sound like the young Dutch again. What do you mean, young Dutch? I'm as strong as I have ever been. Hey, you know what? Why don't I race you back? Aceita a corrida. You're on. That's the spirit. Okay. On my word. Set, go. Obrigado, Dutch, meu Deus. Abri uma vantagem aqui. I don't know who's more past, you or your horse. Oh, I'm going to enjoy wiping that smirk off your face. Yeah. Dá aquela injeção no cavalo daqui a pouco, velho. Pra aguentar a jornada. Anytime you want to stop for a breather, you let me know. Cortei caminho. Menino bandido. Espera um pouco o fôlego do cavalo. Quanto que falta? Pera aí. Falta muito, hein? Final stretch. No doubt. Yep. Agora eu não sei se estou ganhando ou não. Gostaria de ganhar do chefe. Ei, do chefe. Dutch, seu ruim. I never knew you were quite so good at running away, Arthur. I never knew age had slowed you down quite so much. Well, time is a bastard. When you get to be my age, well, you'll know that better than anything. Be well. I had fun with you today. Obrigado. I was gonna say you're like a son to me. Falou. Abracinho. More than that. Tem um papai. Tô naquela maletinha ali no final. Ok, bom. E achei o registro. Sai de mim, rapaz. How's it going? Can't complain. Será mesmo? Será? O que eu posso melhorar aqui? Opa, 450, um barco do acampamento. Encontre um viajante vendendo um barco velho. Ah, encontrei. Tá. 450? Vou pagar, vai. Tá. Tô melhorando tudo que dá pra melhorar na minha vila. Acampamento. Essa é a última coisa. Dá pra fazer. Show. Agora eu vou doar coisas aqui. Eu fico doando os itens que eu pego. Os itens que eu não vou vender. Então dou esse daqui, ó. Demora um pouco, né? Isso é chato.
Essa barra, ó, vale 300 esse lingote de ouro. Vou deixar aí pra eles. Tem bastante dinheiro pra mim. Até bastante, vai 300 e quanto? 23? Que bola. Olha pra missão. Essa missão, né? Ah, é, tá aqui. Moly. Moly. Got my eye on you, Miss Jones. Arthur Morgan. Wait. Miss Grimshaw. Hi there. Não tem chapéu, tem o chapéu do Mario. Tem o chapéu do Mario? Hey, Arthur. Can I have a quick word? Pode. Yes, Miss O'Shea. Call me Molly, would you? Arthur, how is Dutch? I mean, how does he seem to you? I'm about the same as usual, I guess. I really love him, you know. But if he... Like he always says, loyalty is everything, so... Arthur! What you want? I bring a gift. The great gift of information. So you got some tip-off, so now I can risk my neck and make you some money while you lounge around. You know, Arthur, bitterness, it works on the inside as well as on your sour face. If you say so. But you could go find some other fool to run your errands. Bill, come on over here. Will you be my other fool? You too, Charles. What are you talking about? Arthur's above a little stick-up I heard about. No, I'm not. You just said... Hey, I'll do it, as long as you ride with us. I got a serious medical condition. Yes, you are a compulsive liar. No need to be like that. Charles, have I ever lied to you? I hardly know you. Exactly. Now, you boys should do this. It's easy, and I'll only take a small commission for my information. But it's now or never. Then it's never. Oh, God help me. Fine, I'll do it. Well, what is it? It's a supply wagon carrying payroll, but very briefly unguarded, apparently. As it passes through a crossroads near here where there's an old ruined church before it connects with the rest of the wagon train. Very easy picking. As long as we get paid or you get shot, I'm happy. You are a sick man, Arthur Morgan. A very sick man indeed. A very sick man indeed. This way. Bunch of smart Alex. Partiu missão de roubar. We only been down here all of 5 minutes. Well, while you boys been off fishing or playing lawman or whatever the hell you've been doing, I've been getting down to business. Finding the nearest grog house. Hey, you don't want in on this, Williamson, that's fine by me. Do us all a favor. Hey, bye. Just give it a rest, you two. Just have a little faith for once, will you? I've been scoping jobs like this since you fellers were knee-high to a grasshopper. Once a decade, maybe. So what is it you've scoped here exactly? Well, I told you. There's a wagon with a lockbox passes through every week. They switch outriders just north of here, but the front wagon's by itself for a stretch before the last run down into roads. Okay, hold up here. We should cover our faces. They'll be Equipar a bandana. passing through the crossroads up. Beleza. E arma, eu vou querer a cara Lancaster. Head. When? Soon, Williamson. Christ's sakes. I should be due any time now. Let's keep this quiet and clean. Nobody needs to die here. There! You see, gentlemen? Just like clockwork. Stop the wagon! I said, stop the damn wagon! Whoa! Now, don't try anything stupid, and we won't do anything unkind. You know, boys, I don't want to get shot, but this is a mistake. I work for Cornwall Kerosene and Tar. Mr. Leviticus Cornwall. Oh, great.
So you know him? Who doesn't? Que droga. I hear he's rich enough to share the wealth around and not miss it too. Oh, he'll miss it. Vai chegar agora. Hey, think I see something? Oh, great. Let's go, Arthur. Let's go. Yeah. Vai, entra. Vai pra baixo. Bora! Caiu o Silver. There's a whole lot of them back there. Eita caraca. Line us up, boys. Get rid of these sons of bitches. Stay with me. Come on. Well, nice. Ai, meu Deus. Most guarded wagon in goddamn history. Ai, tomei uma. Faster, come on. Do not let them get away. E aí, rapaz, beleza? Falei, Moura. Bem-vindo de volta. Tem um cara que veio pela direita aqui, ó. Esquerda, na verdade. Morreu, ele morreu. E aí, Sérgio? Fala aí. Beleza, abre amanhã então. Joga bastante no feriado. Quick! Get off the trail! Into the woods! To the woods. And get back to camp! No, we need to find a place to lie low. We can't risk leading Cornwall's men to camp. Verdade. Whoa! Let's hide in here. Quick! Ah, deu certo. Go on. Get out of here. Sai do cavalo, vamos pegar cover. A galera vai chegar. I'll see you later. All right. Let's get out of sight. Stay until dark, and then we'll sneak out of here. Charles, you keep watch for now. Sure. Well, we, get some rest. E o velhote engraçado. Deu certo, deu certo. Let's try and get out of here. Acho que não vai dar pra sair ainda. Absolutely. Now shut up, old man. Look, I was just trying to... Shut up. There's a light over by the house. Damn. Opa. Hey, let's just keep this calm. See what happens. Is this your place? Kinda. And you didn't hear nothing? Why don't you just tell me, partner, what you heard? Go ahead. Tell me what you heard. I don't... Maybe I heard some noises out by the barn a while ago. Opa. Entregaram a gente. Better not be. All right. Coop forth. Low. Go check out the barn. Eita, caraca. Matar a galera? A única coisa que eu posso fazer é olhar. Duas pistoladas na cara. Well, the place looks deserted enough. Sure. You head inside, I'll go around the back. Um nocautezinho. Puta que pariu, pegou Looks fogo. like we're shooting our way out of here, fellers. Where the hell are you going? Não consigo ver nada. É, tá, vem pra mim aqui. Vou morrer aqui.
Caguei. Droga. Ah, melhor não sair então. Deixa eu pegar um cover separado, velho, mas foi uma péssima ideia. Péssima ideia. Passou o dia, que bom. Looks like Mr. Cornwall's gone up to security. We got more of the bastards on this side. I ain't gonna miss. More on the right here. Cabeça do cara, velho. Aí, na cabeça. Tiraço. Toma na cara também. Você toma na cabeça. Você toma também. Você não. Tomou no ouvido aquele. Toma na cabeça. Toma na cabeça. They were seconds from finding us anyway. Aí, morreu, velho. 3 tiros, o cara aguentou. How about we stop robbing Cornwall for a while? I didn't know we was robbing Cornwall, all right? Valeu, um abraço. Hold them back. Do not let them close in on us. Boa. They got me pinned. Let me get in. Maravilha. Errei. Na cara agora. Na cara de novo. Vamos pro outro lado, vamos pro outro lado. Pegando fogo, velho. Pegando fogo, bicho. Toma nessa clavícula. Coisa maravilhosa aqui na direita. Ui, tomou no ouvido. Toma agora. We don't get out of here soon. We're charcoal. Tá feio. Eita caralho. O meu boneco não consegue pular aquele treco ali. Vamos, 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 vamos. Não quero morrer. Corre, maldito. Tem bastante bala ainda, tá de boa, tá de boa. Pra esquerdinha, vou com o gordo, né? Gordo bobalhão. Vou ter que salvar esse cara aí. They're coming this way. Perfect. We need to do this quietly. You take the left and I'll take the right, okay? Your right or my right? You see anything? Not yet. Vão passar e eu vou fazer silêncio, né? Até o pisão. Puta que pariu. O maluco mandou um tirão. Ele foi pra cima. Ô porra.
viu, cara? Matei, beleza. Vamos ver. Beleza. Acabou. We all still alive? Yeah. Just about. Yeah, I'll deal with you later. We got some money, didn't we? Sure, but now we got Cornwall on our backs. It was an again. honest mistake. Leave it. Come on, get out of Que here. cagada, Every velho. man split up. Go on, run quick. Tinha fugido pra fugir desse maluco aí da polícia, agora o cara já tá atrás da gente de novo. Por culpa desse velhinho. 900, caramba. Vou saquear a galera aqui. Aqui. Tá investigando aonde? O testemunho apareceu em branco, geralmente é vermelho. Ah, não saquei. Beleza. Tem uma bugadinha leve. Agora sim. Agora estou investigando mesmo. Eu vou meter o pé daqui. Ok, cavalo. Partiu. Não vai acontecer nada. Quem me viu mesmo? Tô de boa. Queria procurar outra missão, mas eu não posso enquanto eu estou sendo procurado. Pera aí. Espera só mais um pouquinho. Para, chega. Esquece de mim aí, polícia. Yep. Foi. Vamos ver as opções que temos. Grace, Lenny. Oh, Grace fica numa cidade nova, hein? Eu tô no meio dos dois. Vamos em Grace primeiro, então. Aproveita. É Rhodes, né? Cidade nova. Não, repare que eu não tenho. Vamos lá, vamos lá. Então, pera aí. Com todas as armas que eu quero. De vaqueiro, volcânico. Tá, tudo certinho. Uma coisa. Ai. Uma coisa que sempre tem que ficar atento, cara. As armas ficam no seu cavalo, não fica com você. E vamos de viagem automática na cinemática. Deixa eu ver as mensagens. Certinho. Aqui é ambientação incrível desse jogo. Eu não lembro o ano que começa o Red Dead Redemption, o primeiro jogo. Eu não lembro. Tu não pode usar ataque, beleza. Porque eu sei que... Eu sei que nesse jogo começa em 1899.
sheriff's orders. He wanted me to have a word with some folk on the property. Tô adorando isso, velho. Eu sou xerife agora. And I suppose Lee was drunk when he did it. Look, you can come in, but you ain't talking with me. Obliged. Faça perguntas na fazenda para descobrir mais sobre os Greys. Irada fazenda, hein, meu irmão? Hey, I was hoping you'd talk a moment. I'm a student of the history of the region, and I ain't the one to speak to. Try Master Bo. Think he's down there by the wood store. Boy's got all the time in the world. PG. Cadê você? Interação da luz, que bonito, né? Feito demais, velho. Deixa eu chamar ele aqui. Too Grey. Real Grey. Huh. I'll see you at the sheriff's office. Excuse me, friend. We friends? Not yet, but he is hoping. I guess. We don't get a lot of traveling men here. And do suddenly, there's a verdadeiro whole amor. phalanx of mysterious but Parte 2, não strangely lembro da parte helpful 1. Yankees about the place. Is there? What are you doing here? I was just looking for work. Well, looking for something. Don't worry, your secret's safe with me. What secret? I got a secret of my own. Are you secretly normal? Excuse me? Never mind. The thing is, I don't care if you kill the whole lot of us and the Braithwaites. I don't want to kill anyone. I love her, you know. Love who? Penelope. But it's impossible. Well, love tends to be complicated. She's a Braithwaite. I'm Bo Gray, não son pode, of né? Tavish Gray, nephew of Lee Gray, the sheriff, grandson of old Murdo Gray. We Grays have been loyal to the state and murderous to the Braithwaites for so long now, no one can even quite explain why. Beyond blind loyalty and stupidity, I'm supposed to be loyal to some nonsense while she's amazing. She's like a woman from the future. She's like tomorrow, if tomorrow turns out fine. Well, I'm sorry for your predicament. Would you help? I don't want to get involved in gang feuds. It seems unseemly. I'll pay. I've got money. We Grays, we've always got Agora money. No sim. brains, mind, but money. Bigodão ficou interessado ali, hein? I know she loves to sit out in the gazebo on the edge of the Braithwaite property. Take her this letter and this bracelet, please. Oh, look out for their guards. They're worse with strangers than ours are. Acabou. So Tornado. long, and good luck. Piado. Me ferrar. Hey there, girl. Achei que era pra pular, mas não precisava. Meu otário, sua cerca pequena aí, é só pular e matar toda a sua família. Bom disso. Rotação, acabar. Papel de parede do Windows XP. Pegar. É mais provável que você seja detectado pelos guardas quando estiver montado. Monte e se move silenciosamente para evitar chamar a atenção. Não ataque os guardas. Que missão ruim. Odeio missão que não pode fazer isso. Não pode atacar, não pode ser visto. Isso.
Eita, cara. Não vira, moço. Não vira, não vira. Fica olhando pra lá. Quem vira, pô? Tu fica olhando pra fora. Ele não vem de dentro, ele vem sempre de fora. Correndo bem aqui, né? Deixa eu continuar correndo. Vamos. Are you Penelope Braithwaite? Well, yes, I am. I've got a letter for Gatinho, hein? you. O cara escolheu bem. And a gift. A letter and a gift. Well, we don't even know each other. Well, it's not from me. It's from From Bo. Bo. Oh, he is so... Strange. Yes, he's a little strange, but also so human. The rest of our families are stuck in the dark ages, or, well, I don't know, cave people, perhaps. Bo's different, but if they find out, they'll kill him and send me to live someplace awful like Ohio. Have you ever been to Ohio, sir? No. Well, neither have I, but my uncle has a factory there. He was sort of the black sheep on account of having left, but now they tolerate him because he's a vicious snob. Families are there's something else. You got a family, sir? No, not really. Well, they tolerate him because of the money. But me, with my ideas above my station, they can't stand. That sounds pretty complicated. I don't know quite what to say. Nothing to say, except I hope they all rot. I don't. Well, maybe a bit. But here, if you see Bo again, will you give this to him? Puta, eu sou um mensageiro mesmo, né, velho? Deixe a área sem ser visto. Só que agora eu não vou ter a pista. É isso? Agora eu não vou saber onde os guardinhas estão. Isso ferrou muito, velho. Muito. Ah não, tá ali. Tendo um ali. Ele correu agachando ele. É estranho. Como tem pouco guarda nessa área gigante. Vamos. Calma. Tem um cara aqui. Cavalo. E aí, mulher, beleza? Corre de volta pro meu XP aqui. Direitinha. Entrega a carta ao Bo. É o BG ali, né? Tá, deixa eu marcar no mapa porque eu não sei voltar lá. Tá. Olha, eu sei que se eu passar reto aqui vai dar certo. Come on.
inteiro aqui, hein? Eu não quero saber disso. You know me, I'm on official business for the family. All right, come on. Obrigado. Tá dentro aqui mesmo? É, aqui funciona, tá bom. Cheguei, meninão apaixonado. Love. Cadê você? Aqui. Pula aí, moço. Ô, moço. Qual jogo? Arthur Morgan. Não consegue. You got my money? Sure. Ah, moleque. Did she give anything? For me? Yes. Might I have it? Sure. But it'll cost you. I can't be bothered. Here, take it. Oh, thank you, Arthur. Thank you. My God. What a woman. This'll get her killed for sure. What? Women's suffrage. Around here, they don't even like men voting. They'd bring back the monarchy given half the chance. Progress is a dirty word in these parts. Unlike incest. Excuse me? I don't want to marry my cousin Matilda. I want to marry Penelope. But they're gonna... They'll kill her at one of those rallies they're holding. They've done it before. Mister, you gotta help. No, I'm afraid I don't want no part of it. I'll pay. My family, we've still got some money. Fine. Just no more running around with letters. Thank you. Senão a missão seria Come chata. on. We better get going. Ponte no meu cavalinho. Liga o fogo. Follow me to Rhodes. Come on, come on. Yeah. Caralho, os bichos estão voando. We'll go around the property and take the road to town. Tá bom. Aí. Easy, boy. Calm down. I can't be calm. If we don't get there in time, my true love may be shot. If she wants to rally, you gotta let her rally. Well, good as the cause is, I can't let her become a martyr to it. I want to marry a flesh and blood woman. Not a statue in her honor. I'm sure they know what they're doing. There they are. Logo aqui. Bo, what are you doing here? I cannot let you go through with this. You'll be killed. I'm prepared to die for the cause, Bo. You know Caralho. that. Que Do loucura. something, please. Tapa na cara dela, vou pagar essa mulher. They'd eat me alive. This is no laughing matter, sir. They need protecting from certain elements. Mostly my family. Penelope, I beg you. I'll tell you what. Your friend here can drive the wagon for us. It'll allow us to shout all the louder. Hooray! Hooray! Miss Calhoun. Miss Calhoun. My friend here says he can drive the wagon. Well, Olive Calhoun. Normally I like E aí, to drive Seven? myself, Hello de but dois today L's, I hein? feel like a Hello. man joining us sends the right message. Well, I ain't never been in a protest march before, madam. Well, just treat us like the sheep, and the folks attacking us like the wolves, and I'm sure you'll feel right at home. Shall we go? Okay. All right, ladies. We know our song is a good one, and we know our cause is a pure Ai, one. meu Deus. Let liberty reign. Votes for woman. As mulheres querem votar, galera. Mothers, wives, housekeepers, and daughters, we cook the
Então fica vendo a live aí, rapaz. Now, take us down Main Street, right through town to the steps of the Baker Road, Mr. What was your name? Arthur Morgan. Very good, Mr. Morgan. Not too quick and not too slow. We need them to hear our voice. Well, they'll hear it all. Deus, que coisa chata. Very good. Daqui a pouco vai ter uma emoçãozinha. Mr. Morgan, are you an old friend of the movement? I'm just a driver, Mrs. Calhoun. Maybe a shotgun messenger if it comes to it. I hope it won't. Well, our message will be delivered peaceably, Mr. Morgan. You can keep your shotgun to yourself. Stay on Main Street. It's a left up here, Mr. Morgan. Look at these people. It's about to get exciting. I can feel it. I believe you might. Parada. Na época, olha só que legal. Tá legal esse agora. Só é lento, mas tá legal. Fica me xingando. Go home, vai pra casa. That's a pretty dumb specimen, I grant it. A little further, please. Stop just past the bank. Okay. This spot is fine, sir. Ladies, get down! Come on! Come on! Go home! Shut your mouth! Ih, briga. Tá do lado B, homem versus mulher. Cause all this trouble. You don't even Well, ladies and gentlemen, this is a great day for all of us. For today is the day we begin to live as equals. Yes, equal, sir. Fair and equal. This is unnatural. This is nonsense. Muito antigo esse dilema e super atual ainda, né? Founding fathers intended. Founding fathers, not founding mothers, you silly old goat. Is philosophy dependent on biology? What the hell you doing here, boy? Keep your voice down. I'm trying to listen to the speech. Hello, darling cousin. Don't you ever speak to me like that. What are you doing here? Listening, I suppose. Go help Bo. His cousin is a moron. And stop them from ruining the speech. You need to learn yourself some manners, cousin. Haven't you got anything better to do? Oh, you always was. Bo, weren't we just leaving? Who the hell is this? Follow me around here. What? You'll hit me? Come on. Sir, can you not see? Porrada esse maluco aí. Come on, Bo. Let's go. Quick now. We gotta go before they think twice. Oh, Lord. Follow Hey, me. Bo. I know a place. It's an old battlefield no one goes to. Hi, Bo. Of equality, a land of progress. Look at the beautiful land we have built. You don't want to go back and hear the speeches? I ain't voted before, but kind of getting hot for voting rights. I don't know whether to take you seriously, Mr. Morgan. My cousins are my primary concern right now. If everyone knows about Penelope and me... Everyone knows about Penelope and you. I know about Penelope and you, and I've been here all 10 minutes. Sooner it's out, sooner it's resolved. É verdade. Sooner it's dealt with, you mean? We're dealt with. Our families, the Grays and the Braithwaites, we bury our secrets, and we bury them deep. Your secrets and your treasure. You know, Catherine Braithwaite's got a daughter. No one's seen her in years. She weren't right, you know, and Penelope said... I ain't heard about daughters. I heard about gold. Well, Yankee gold? I fear that's just a story, Mr. Morgan. I don't know. Até ali, cavalo. Força. Tava correndo até agora. That's my girl. This is awful. Nobody died. Ain't that awful? My cousins are vindictive bastards. My brothers are vindictive bastards. My cousins are worse. They started it. I know, but... You should leave. I will, as soon as I have enough money. When my family
We have money, but I don't. Is your family very rich? Yes, well, I believe so. But, they keep me out of the discussions. I have more of a artistic temperament, so... Oh, is that what they call it? Yes. Oh, you made a joke. I really love her. I do. Well, stick around. Maybe you can die for her as well. I thought you were trying to make me feel better. Look, I gotta go. Me too. Oh, damn! I'm gonna be late. My uncle is quite as bad as you would imagine. Here, your payment. Thank you. Excuse me. Quanto que eu ganhei por essa missão? Valeu, Bo. Transição, velho. Trintinha, só trintinha. Todo o trabalho que eu tive. Porra, velho. Um pouco chateado de vez em quando. Tudo bem que dinheiro não tá sendo problema. You good, girl? Ah, aquela passagem de fogo, de espelhinho. De novo. Cavalo empoeirado da porra, velho. Abigail, Roberts ou Lenny? Os dois estão no mesmo lugar. Vamos pro Lenny. E vamos passar mais uma vezinha. Bora. Partiu missão. Esse jogo maravilhoso. Entra aqui. Tudo bem, bem, velho. É. No meio da plantação dos outros. Pula a cerca. Ah. Esse rio. Ah. O viadinho ali, velho, mergulhou, achei que tivesse morrido. Como assim, Seven? Não tem a ver com esse jogo. Errei a pessoa. Arthur. Vamos soninho aqui também. You got a lot on? Helene, pegar uma aguinha. Just hunting for all this hillbilly gold that Dutch and Hosea seem to think is out there just waiting to be stolen. Why? I got something. Could be good. Yeah? Yeah, I was in Rhodes talking to some of the colored folk. They said there's a gang of fools holed up in the swamps east of here who think their war ain't never ended. The Civil War? Yeah, apparently it's still raging in these fools' minds 30 years later. Okay. That ain't my point. These ignorant fools are weapon dealers. And in their dealings sometimes sit on a decent pile of cash. Yeah, been selling weapons to Cuba and South America for years. Anyway, the old boy I was talking to reckoned there might be a bunch of cash just sitting around. And failing that, maybe a nice stash of weapons. With just a bunch of crazies guarding it? Exactly. Wow. Prontinho. Worth taking. Salve, Jonathan, beleza? Tava pegando uma aguinha na cozinha lá, velho. Said it was at some place called Shady Bell, deep in the woods. Okay. Vamos abrir essa embalagem aqui. Castanhinha, mas tá difícil. I was hoping you'd be in. If it's how they told it, it's gonna be something all right. Aí, consegui.
Castanhinha agora pra comer. Cadê meu cavalo? Tá aqui. E criança? Come on, it's this way. On me. Mais uma castanhinha aqui. You know, Gostou demais. I might have met these crazies before. You've been drinking again? No. Well, yes, but no, that's not how I might have met them. I think some of them harangued me and Sadie when we were coming back with supplies. Mrs. Adler? Yeah. And Mrs. Adler did just fine. More than fine, actually. She's terrifying. But I got a notion these fellers is one and the same. Yeah, we won't find no shortage of angry Peckerwood idiots in the state of Lemoyne. That's for sure. Is it really that different in this state? We haven't come far. It seems like it is. These boys got a manner about them, but I haven't necessarily noticed. All respect, Mr. Morgan. You wouldn't notice. Might call you a nigger lover. They see us riding like this. But most of it is a glance or a word. And after that, a visit in the night. Out west, it's... Out west Caraca. is out west. And you're all who you are. Right? Decent folks. But some places down here, they judge different. Preconceito, né? Guess Mais it um can't tema be so atual. easy for you, Lenny. Sorry you're caught up in this. Well, I guess their gold's still shining, and their guns still shoot. So I'm game for robbing any and every one of these bastards for all Já they got. tivemos direito das mulheres, agora preconceito, Plus, racismo, né? it beats being lynched back in Blackwater with all of you by my side. I guess it does. Isso em 1899, hein? Não é 2018. E eu vou pegar mais uma castanhinha aqui, que tá uma delícia, tô morrendo de fome. Feels like we're close. It's a rundown old plantation house down in the bayou somewhere. Let's take it slow. Be cautious. If, like you say, these crazies are sitting on weapons, we're gonna wanna strategize a little before getting shot at. Of course. They said find the old Parece o battlefield, Paraná. keep on going. Yeah, I've been here before. I can see Caraca. the wrecked old Civil Legal. War weaponry. Where are the wrecked old Civil War holdouts? See that church up ahead? They're supposed to use it as an outpost. Heard they got men going between here and the big house all day. Okay. Terra vermelha, asa aqui, o solo, né? Look at this field. Imagine getting caught up in a fight like this. Yeah, I don't care to. Esse vermelho é vulcânico, é? Hold those reins. Achava que fosse now. mais preto. Let's just Achei que take isso a aqui look fosse mais around the argiloso. place. I hear you. It doesn't look like anyone's here. We don't know that for sure. Let's have us a nosy. Ali, ó.
Quem tá estudando geografia direitinho. Boa, amor. Hear that? Mas tem Someone's gente. on the track. Cara, sigo o Lenny, eu tô do lado dele. Look there, a wagon. Let's see where he's going. You're on me now. Right behind you. Let's keep our distance. Just two fellers out on the road. Hey, that look like dynamite in the back there? It looks like we're on to something. Grado. Basalto vulcânico, I boa. think I see something. End of the avenue, between the trees. Might be it. Might be. Keep it steady. Maringá, tô ligado. Tem os amigos de Maringá. Hey, Jogavam big comigo plantation house. antigamente. Must be Shady Bear. I reckon we can leave our mounts up there, off the trail. Good enough to me. Come on. We can get a view on them from that wall up there. Bring your sighted rifle. Eles estão velhos já, igual eu, né? 30 e poucos anos. You get in cover there. Os Emílios do Rio precisam para investigar. Oh, you see anything? Tem. Yes. Yes. They're here, all right. And they're armed. Almost a militia. Down by the road. We do well to draw them into one spot if we're gonna make a pass at this. What else? We got men everywhere. Off near the porch. You got men covering the house. I know dynamite crates when I see them. You got something, right? Oh, we got something. We can hit them head on, fight them honest. Oh. Or you could go down there acting friendly. Friendly? With these folks? Mata, Derek. Just draw them into one spot, then I'll start shooting. Well, that might be the dumbest idea I've ever heard. Ai, ai. I'm always up for a performance. So, what are we doing? Eu vou atirar na dinamite, galera. Eu não vou botar o Lenny lá na frente, não. We're gonna hit them head on. You save your play act. Ai, vai ser difícil, hein? Jose and the girls. Fine by me. Soon as you shoot, I'll go. Ai, meu Deus. Oh, there we go. Ai. We're here for your guns and your money. Give them up. Ai, o cara baixou na hora, velho. Shit. Listen up. Gostou, Derek? Maneiro, hein? Boa, cara andando. Ah, ele ia matar o Lenny, meu velho. Deixa eu avançar. Troca de arma e tá esse maluco aqui. Não, aqui. Pô. Caraca, a cabeça do cara escapou, foi. Morreu, morreu. Mata ele, mata ele. Pô. Boa, boa. Guerra dos farrapos. Ai, caraca, ele tem uma machine gun. Meu Deus do céu. Errei. Não, o cara tava um pouco pro lado, era isso. Eu não conseguia ver, tava muito escuro.
cara aqui na frente dele, né? Bota a carinha, bota. Qual que é o sniper? O tiro pode ser no meio do peito ali que mata logo. Valeu. Opa, tem na direita ali também, ó. Ah, nossa senhora, estourei a cara dele. Ninguém vai reconhecer isso, mas... Valeu no ombrinho. Foi todo mundo? Porra. 2 pessoas mataram que 18. Sounds like a plan. Procure armas no local. This is just trash. Que tem? Não tem. Vamos rápido. You got anything? Not yet. Só munição. Onde é que tá? Onde é que tá? Essa carroça aqui? Hey, this could be promising. What do you got? É ali mesmo. Searching. Aqui. Here. Come on. This is full of Guerra dos Farrapos foi legal. Muito bom, velho. We sure can. We'll check the rest later. Now, come on. Let's go. Levar a carroça embora, né? Let's go, let's go. Get this back to camp. Yep. Yep. Eu queria lutear essa galera, pegar a munição toda aqui. Matei muita gente pra não fazer nada aqui. We need to get these back. Olha o cara sendo arrastado. Come on. G up. Fall in. Espero que eu não exploda também, né? Tá cheio de dinamite essas caixas vermelhas aí, ó. Hey, riders, coming our way. Okay. Keep a cool head. What's a black feller doing coming out of Shady Belle? In one of our wagons? Hey! Eu, hein? Vai se ferrar pra lá. Tava com um pouco olho da morte, velho. Fala, Danilo. Salve, rapaz. Que bom que você conseguiu vir, cara. Que bom que funcionou. Se puder assinar o canal aí e compartilhar com os amigos, eu fico bastante agradecido. As lives estão acontecendo todos os dias de semana, galera, às 18 horas, com o jogo que estiver lançando. Recentemente eu fiz Homem-Aranha, fiz Assassin's Creed Odyssey e fiz também, tô fazendo agora Red Dead Redemption, né? Hey, I like them, you know? Yeah, so do I. It's my better judgment. Just, you worry about you. He wasn't on Leviticus Cornwall's train with me. We had to dig him out of Blackwater. But nothing. Me and Dutch, and everyone who counts. We know what you do for this guy. Cenário maravilhoso. Obrigadão, Danilo. Pô, isso é muito importante, meu velho. You're gonna start seeing things change for you. Okay then. Okay. Thank you, Arthur. Show. Aí geralmente minha live vai das 18 às 21 horas. Pra não ficar tão extensa e cansativa, né? Pra mim e pra vocês. Hey, the camp's in these trees up here. Let's get there. Arthur, Lenny, coming back. These are fine rifles. Right?
Arminha nova. Keep one, just from me. Hey, I always enjoy riding with you, kid. You know how to fight. Hey, you too. Anytime. Eu sei lutar mesmo, eu sou bizarro, eu sou muito bom. Beleza, que arma nova é essa? Vamos dar um confere pra ver se ela é melhor do que a que eu já tenho. Rifle de ferrolho. O dano é grande, hein? Tá, o alcance é grande, o dano é grande. Cadência média. Tá. Eu vou dar aquela melhorada nele. De ferrolho. You fighting for the other side now? Arthur! What the hell are you doing? Tá. O tiro dela é um pouco mais lento do que a que eu tenho. Mas galera, tá dando o tempo da live. Eu vou voltar amanhã às 18 horas no feriadão. Vamos ter live. Ele tá bolado com o Bill. Então, galera, muito obrigado pra todo mundo que assistiu, todo mundo que interagiu no chat. Isso é muito importante, deixa a live muito mais rica. Isso eu aprecio bastante. Amanhã, então, começaremos desse ponto aqui. Faremos as missões principais de Red Dead Redemption 2. Então, galera, deixe sua sugestão aí embaixo, clique no gostei, assine o canal. E se puder, compartilhe o vídeo, que eu ficarei muito, muito agradecido. E até mais!